Hello, everyone. What is going on, you dead set legends? Ladies and gentlemen, welcome to the Ready Bang, the number one arm wrestling podcast in the world. I'm your host, the Aussie Arm Wrestler, and of course, I have two very special guests today. They've both been on the show before. We have seen, as you can see, my man in the red t-shirt. He has come back. And that is Vasil. Vasil, how are you going, buddy? Healing day by day, healing. Good. Give everyone for those that don't know, Vasil injured himself at a tournament and is again, unfortunately. Give everyone a quick update on how it's going. Actually, the operation went good. I went to Almaty. To Morozov. Morozov helped me to arrange the hospital, find the doctors, and also he hosted me for a couple of days in his house. So it was a pleasure for me to sleep on his bed while he was sleeping on the floor. You know, such a what a guy! Welcome guy, yeah. And I had a pleasure to meet his parents. So now I understand from where he gets such a genetic. You know. Okay. Now rehabilitation going better. So hope to see you and arm wrestle again. Hopefully, end of February, I can be back hanging out with you because we didn't get to hang out properly last time I was in Dubai. But as everyone is coming in, we got the man of the moment. He's come in and dominated another AMC tournament, cleaning house, dominated everyone. And then you have recently seen him have a training session with Denis Cyplenkov and touched him up, absolutely tore Denis apart, made Denis look small, which is hard to do. But ladies and gentlemen, welcome back to the show. It is Zaur Paisulaev. Он представил вас, сказал, что вы человек, да, из мира армрестлинга, о котором сейчас все говорят, надравший всем своим соперникам задницы на прошедшем турнире AMC-2 в Чечне. Человек, который недавно провел спарринг с легендой Денисом Cyplenkovым. Здравствуйте, дамы и господа, поприветствуем Заура Paisulaev. Я понял. Поприветствуем тогда. He also greet you as well, my friend. It's a pleasure. It is awesome. And people are just saying congratulations to Paisulaev on another big victory at AMC. We'll quickly talk about that. I mean, Paisulaev, mate, you're turning up to these tournaments and dominating everyone. Is there anyone at AMC that can even compete with you? Переходя к прошедшему турниру, да, как вы считаете, или как вы думаете, кто-либо из лиги, вы прошли всех легко, да, выглядело это так, и как вы считаете, кто-либо из этой лиги может вам сейчас составить конкуренцию? Вам... Да. Так, хороший вопрос. Если Виталий Лалетин наберет форму, там, да, хорош, то у него, в принципе, есть там шанс, откровенно говоря, если 150 килограмм наберет и будет таким взрывом, то можно что-то там, устроить против. It's actually an interesting question, and yes, there is one. You know him. Yes, it's Vitaly Laletin. If he will get on his peak, will gain something, let's say, like 150 kg, yeah, and will have the same explosiveness as before, then yes, Zaur thinks that he has a chance against him, you know. Yeah,
Okay. It was. Is there one that was easier? The first one he beat Vitali, Dimitri. I think Ferret Osmolani was in there, and then this time again happened to beat Denis Cyplenkov. Was one tournament easier than the other? Прошедший турнир, он был легче, чем предыдущий AMC, да, на котором вы также были, или нет? Или первый был сложнее, или второй был сложнее? Как можете распределить? Ну, первый для меня чуть сложнее был, а второй я просто получше подготовленный был, ну, легче был, получается. First one, it was harder for him because he prepared for the second bet and directly, you know. So he had the time to recover and prepare for the second competition in a time. Well, that's the update that I wanted, because last time we spoke, you hardly trained and you played a lot of video games. Are you taking your training a lot more serious now because you are dominating these tournaments? В прошлый раз, когда мы общались, вы упомянули, что вы, да, играли и играете в видеоигры. А как сейчас обстоят дела с этим и тренировками? Поскольку вы просто доминировали на прошедшем турнире, вы также занимались, как и занимаетесь, или же что-то поменяли в вашей тренировочной программе? Нет, пока так же раз в неделю занимаюсь, играю игры там. Вот, я, видишь, играю игры. As you can see, he's still playing right now, so nothing has changed, and he's still training one time per week. Yeah. Is that's it? Once per week, and that's it. Yeah. That's wow. That is incredible. How much are you weighing right now, Zaur? Какова ваша сейчас, ну, вес? Каков? Ой, вес такой же, где-то 170, может, 132 там, как бы, около 100, стабильно 170. Like something around 170 kg. Same actually as it was before. 170 kilos? That's massive. That is huge. That is huge. Give us a flex. Don, give us a flex. Вы огромный, вы просто огромный, 170 килограмм. Можете показать бицепс? Да, у меня тут головы. Не That's важно. like a Christmas turkey. Yeah, you see? You can, the camera is so small comparing to his biceps. Oh. Мне по работе уже раз 6-7 звонили уже по телефону. Actually, he explained why from time to time his screen get dark because people from work like calling. That's why. So I apologize. What do you do for work? Ну, я ему объяснил, да, почему вот экран гаснет периодически. А чем вы занимаетесь, он спросил. Кем вы работаете? Кем работаю? Я по охране, то есть, ну, объекты строительные, там, рестораны, там всякие, там, такое вот. Типа охрана деятельности. Security. Security. Security system of different business. Of course it's security. Of course. Could you imagine that big arm just coming up and tapping you on the shoulder? You got to go, mate. I don't think anyone would have any problem if Zaur come up and tapped them on the shoulder. Да, конечно, он предполагал, что вы работаете в охранной сфере, что, смотря на вас, если кто-либо, да, такой, подобный вам, похлопает вас по плечу, ну, его по плечу, то он не будет сопротивляться и сразу выйдет вон, короче. Ну, так и происходит, если, ну, приходится. To be honest, yeah, it is like this. When there is a need, the scenario is same as you said. No one was complaining, you know. Кто не хочет вступать в конфликт? Yeah, no one wanna start conflicting with Zaur. No, 6'2", 170 kilos. I think everyone would just go, "Yep, no worries. I'll behave." Tournament pulling is your thing. We've seen you now
a rising star in the arm wrestling world. When it comes to tournament pulling, do you think you are the best in the world? Касательно и касаемо борьбы в турнирах. То есть не армфайт, а именно вот в турнирах, да, наподобие чеченского. Как вы думаете, вы самый сильный, если рассматривать в рамках именно борьбы в турнирной сетке? Ну, я не знаю. Мне кажется, Иван бы хорошо в турнирах боролся бы. Он же раньше на золотом туре тоже прекрасно себя чувствовал там. Look, it's a hard question because, you know, he also thinks that Levan can compete very good in tournaments since you remember he was competing in Zloty Tour and he did pretty well. So he also can do good in tournament. Yeah, but he hasn't pulled in a tournament in years. Zaur's doing them all the time. So what do you guys in the chat think? Do you guys think at the moment is my guest here the number one tournament puller on the planet? Please let me know in the comments. It's absolutely mega. When did the invite come from Denis Cyplenkov to go train with him? Как вы получили или от кого пришло приглашение потренироваться с Денисом? Нет, я сам решил. Я еще за месяц до турнира я примерно прикинул, что потом возможности, потом может не быть с ним встретиться. Я вот решил, что после соревнований сразу к нему заеду на спарринг сессию. Просто подержаться за руку, проверить силы там, да. Actually, he decided by himself. He messaged and contacted Denis like months before the tournament because he already knew that there won't be a further possibility to meet and pull Denis Cyplenkov. So he decided in advance to contact him, and immediately after the competition, he went to his gym to pull to try to grab his hand. Yeah. Oh, I mean, everyone's seen it. That's why everyone's tuning into this podcast. Everyone's seen the footage of Zaur and Denis. It was unreal. What does Denis Cyplenkov feel like on the table? Каков был Денис Цыпленков вам за столом? Как вы думаете? Ну, он очень тягучий. То есть, если с ним вязаться, там это вообще тяжело. Если вот просто вот на выносливость крутиться, все, там можно и умереть, как бы, ну, то есть я поэтому борюсь в взрывной манере, на скорость, на жесткость, ну, вот. А если потихоньку бороться, там как бы у меня выносливости не хватит с ним бороться. Он очень выносливый. His endurance is on another level. So if you will let him to get into his zone, halas, it's easier to die, you know, because he can stand there forever. That's why Zaur is actually preferring as an explosive and like a hard type of arm wrestling, you know, fast explosiveness. That's his priorities. And when he tried to pull with Denis a bit slowly, he understands that Denis has like endurance way more above him. Yeah, that's incredible. The strength from Denis Cyplenkov showing that was incredible. Were you surprised though? Were you surprised when you first jumped on the table that you just steamrolled him, that you just went right through him when you went at your pace and not Denis's pace? Были ли вы удивлены о том, что вот относительно легко, ну или легко, да, вы его смогли побороть? Честно говоря, я вот знал, что если на свежую, да, то у меня, дикое вот это вот движение, то есть я знал, что на свежую, что больше процентов, допустим, не знаю, 80/20, что я вот первые 2 раунда точно заберу, я знал. Вот. Но я не знал именно на вот в какое состояние я буду после турнира, потому что у меня рука была такая, вся в микроразрывах там, да, там забитая какая-то, непонятная была, то есть уставшая была рука правая.
Вот. И после АМС я не знал, как будет. Я тоже примерно рассчитывал, что, скорее всего, 1-2 раза должен я на скорость взять. А потом примерно я думал, что если так и примерно случилось, как я и думал. Look, if we're talking about freshness, yes, if Zaur would be fresh, on his opinion, he can take for sure like 2 rounds at least, yeah. But since last tournament, IMC 3, yeah, he had some micro soreness as well in muscles. Yes, so he wasn't sure exactly how it will be, how the match will go, but still probably he give at least, let's say, that he can pin him at least or win 1 round for sure. Yeah, and on fresh, he said also he would give 80 to 20%. Yeah, if he was 80 to if he Zaur, was fresh. Yeah. So J.R. Williams wants to know, who's watching, how long in between was the tournament where he beat everyone, and then when he went to train with Denis? Спрашивает по поводу того, да, через сколько дней был спарринг с Денисом после соревнований. Через день. Actually, after 1 day, Yeah, it was a very short time. It was a very short time, and the fact that Zaur wasn't 100%, I think is mind blowing. A lot of the questions that were coming from the Denis Paisulaev training video is Zaur's endurance. How tired were you, Zaur, when you got to Denis's training? Because everyone thinks when it comes to a Supermatch format, you just might not have the endurance. Сейчас комбинированный такой вопрос. Многие люди, да, некоторые считают, что с точки зрения выносливости вы ему проигрываете, Денису, если говорить конкретно. Поэтому поэтому также спрашивают, а насколько вы чувствуете, вы были свежи или готовы, если вот сравнивать ваш пик и между тем, как вы с ним спарринговали с Денисом? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я спарринговался, у меня рука была уже слабее на процентов 15, ну, допустим, плюс еще микроразрывы. То есть она сама по себе была в таком состоянии, что я даже думал, может, вообще не хватит мне сил ни на что. То есть, и из-за этого у меня на самом деле выносливость, она побольше, но не в смысле, я не скажу, что она супер выносливая, но она точно не так быстро не заканчивается, она дольше держится. То есть она очень быстро у меня выдохлась, когда я свежий, да, она ее дольше хватает. То есть я могу спокойно, допустим, в варфайте выступать 6 раундов, хватило бы мне там с минуты отдыха там, моей правой. А в таком состоянии тяжело судить. Надо, если проверить выносливость, надо после 2-недельного отдыха, вот тогда бы уже было бы понятно, есть у меня выносливость. It's hard to say clearly and clarify the level of endurance since the practice was almost on the next day after the competition. Yeah, so the point is the arm wasn't fresh. Yeah, to understand the level of endurance, pure one, yeah, you need to relax at least 2 weeks. Okay. So he felt that his arm wasn't on peak. Let's say it was like 80% of his maximum at the point when he's pairing with Zaur. Oh, with Zaur when pairing with Denis. But also he had the thing that he would feel way more better and fresher in arm fight. He's thinking that 1 minute between rounds, it's enough for him, for his right hand, to recover, to do not get sore. But if we're talking about he had a proper time to relax, not like arm fight on the next day of competition or day after, Yeah, that's fair enough. I think we were just all very excited to see, because we want to see what level Denis is at, and of course we want to see Zaur just climb the ranks, because we want to see him on more tournaments, more super matches,
and things like that. J.R. Williams, thank you very much for the super chat. He says, thanks for having Zaur on Aussie. He has to get back to work. Thank you very much, J.R. Just a quick question from Samuel for Zaur. It says, does Zaur think that Hermes can take one round off Levan in February? Спрашивают люди в комментариях, как вы думаете, сможет ли Hermes взять хотя бы один раунд в поединке с Ливаном? Не знаю, сложно просто. Ну, видно, что он хорошо приготовился. Я надеюсь, что хотя бы он зацепит, хотя бы он что-то, ну, где-то подгрузит. Я надеюсь, что хотя бы что-то будет, за что может быть посмотреть. У Ливана рука неудобная. И как бы мне бы хотелось бы посмотреть, как вот он, ну, хотя бы подцепится, то есть там в пясках поборет. Look, Levan has uncomfortable hand. So the thing is, it's hard question for him to say indirectly, but he can say that it seems that Hermes did a good job in terms of preparation for his upcoming match with Levan. Yes, and he hope that at least Hermes will catch him a bit. You know, will stand with him for a bit. It won't be a fast one. Interesting. But I think that's what why everyone is in the chat at the moment. We finally may just have a contender for Levan Saginashvili. Zaur, has anyone reached out to you about a possible match with Levan? You mean now or after some period when he's gonna be fresh? Yeah, in 2023, if someone has a promoter reached out and said, would you like to pull Levan in August, December, whenever? Если, да, допустим, в следующем году вам кто-либо позвонит, да, из промоутеров и решит организовать матч, да, там, ну, скажем, через полгода, да, чтобы у вас было время подготовиться, все, как вы думаете, как сложится ваш поединок с Ливаном на сегодняшний момент? Как вы думаете? Я думаю, будет очень жесткая борьба, потому что я буду в очень хорошей форме. Я наберу килограммов 190-185, как он, чтобы на равных вес был. И так, естественно, веса я больше буду поднимать. Я только начинаю. Вот. Я думаю, я дам самый сложный бой, там, а остальное все Всевышний, вся победа от Аллаха. Вот. Главное, я форму приведу очень сильно. Я думаю, самый серьезный соперник будет бой со мной у него. If, yeah, he will have enough time to recover and prepare, yes, he thinks that he will be the toughest Levan's opponent in past years. He's gonna give him a real hard fight. He will be ready because in his plan is to gain, to reach the level of 185 kg, 190 kg, yeah, to be at least the same weight as Levan. And he's also get bigger. And he's also planning, yes, to increase the weight in his exercise, yes, in his training plan, because he just started, you know. Holy moly, that is ridiculous that he wants to get bigger. Ну, типа, how long, Zaur? How long would it take you to get from 170 to 185 kilos? Ну, дословный перевод, да, святая корова, вы и так огромный, еще хотите больше набрать. Тогда как вы думаете, сколько у вас времени займет набор от 170, да, до вашего желаемого веса 185-190? Я рассчитывал минимум полгода. Ну, скорее всего,
максимум. Полгода я буду готовиться к Ливану. 6 months maximum and minimum as well at the same time. 6 months. He thinks that in 6 months he can be ready for Levan as well. Wow, 6 months. Okay. 190, ну, минимум 185 на него выйду. Yeah, 185. It's his minimum plan to reach 185 kg. What would be the biggest that you would want to get to, Zaur? What would be the heaviest? Какова ваша вообще тогда цель, максимум в наборе, дай бог, если все хорошо пойдет? Нет, ну, я говорю 185-190 максимум. Это чисто на этот бой. Я хочу прям максимально выставить лучшую форму в своей жизни. He want to reach 185, maximum 190, specifically for this match. You know, Okay. to be in the best, let's say, shape. Yes, I mean arm wrestler shape to this match. That is incredible. Has East versus West or King of the Table reached out to you, Zaur, about a super match with Levan or a super match with anybody in 2023? If he can tell, for sure. Maybe if someone contact, he cannot tell. I will ask. You know. He doesn't have to say who, but we all want to know if one of the main promotions have contacted him. Все интересуются, ему тоже в том числе интересно, контактировали кто-то с вами из, ну, не будем называть, скажем, из больших промоушенов, да, в мире армрестлинга, всем известных, по поводу вашего возможного поединка с Ливаном или с кем-либо другими известными спортсменами? Да, были уже разговоры, были уже. Я пока не могу говорить, но скоро все сами узнаете. Yeah. He received some calls for sure. He cannot say exactly with whom he got proposed to have an fight, but you know, soon everyone will know. Just stay tuned. When will we know? When? Когда? Какой даты ждать? Когда мы узнаем? Ну, в конце апреля. End of the April. In the end of the April, you will know. Oh, okay. Планируется, там уже зависит не от меня, я как бы я согласие свое дал, вот. Там уже, если, ну, должны, если согласятся, будет, если нет, то возможно другой вариант будет, не знаю. Вы имеете в виду противник? Ну, противник будет топовый, один из топовых перед Ливаном, один из топовых будет. Не, вы имеете в виду по поводу, все дальше зависит уже от противника, если он согласится да. и... Да, то есть я уже принял. Look, the thing is, from his side, he signed everything, he's ready. Now it's his possible future opponent, whom we will know in the end of the April. Time to agree on the contract details, but he can say that it's top opponent. Oh, my man! Guys in the chat, have a guess. Who do you think Zaur is going to be pulling at the end of April, or who the contract is about? Can everyone please have a guess? It's a top superstar. I don't care who it is. I want to see Zaur in Supermatch format. Zaur, fresh on fresh, you get to 185 kilos. Do you think you can beat Levan Saginashvili? Ну, если переходить, да, к номеру один, к Ливану, на свежую, вы свеж, подготовлен, вас все восстановили, да, травмы залечили. Сможете ли вы выиграть у Ливана? Да я бы даже сейчас, вот перед МС, если мы встретились бы, да, вот первые 2 раунда я бы мог бы забрать, вот, допустим, была бы тренировка там
я уверен, что я могу забрать первые 2 раунда. То есть меня многие недооценивают, говорят, там, что далеко мне до Ливана, там все. Но у него, как и у меня, также, кости, там, не знаю, мышцы, там, да, все вот это вот, руки. То есть он же не железный робот, он такой же, как я, из, как говорится, мяса и крови, и костей. Да, и почему это у меня нету шансов? Я считаю, в определенных углах я сильнее его. То есть я могу даже приехать к нему в зал и проверить, на весах, по определенным движениям, то есть может он сделать мои... В других весах на крюк там он больше меня делает, там, да. Но я говорю про лучший пронатор, я думаю, у меня сильнее. Look, why everyone thinks that he has no chance or he has less chance against with Levan? On his opinion, on Zaur's opinion, yes, even if they would have a sparring or match before AMC, he could take for sure first 2 rounds. Yeah, because he is from the same. Yes, he's actually from the same planet. He's not a robot. He has no exoskeleton. He has the same muscles, bones, almost the same weight. Some of the weight which Zaur is working. Yes, they are bigger than Levan's one, or at least the same. He's talking more about the pronator. Yes, in hook, yeah, Levan can take actually more weight, but in some specific movement he can compare or even beat Levan if he would have a possibility to go to his gym and to compare some of the weights to compare with Levan, you know. Oh, yes! At least 2 rounds, he thinks. At least 2 rounds. He thinks he can beat Levan. This is we are talking about before AMC on fresh. This is for sure he can win. Zaur, my man, that is incredible. I absolutely love the confidence. When would you want that match? Если вам вот сейчас, да, промоутеры сказали, все, ваш поединок с Ливаном, типа, по условиям, все, вы согласны, он согласен, в какую дату вы хотели бы с ним бороться? Когда-то будет, чтобы она через полгода, как я начал тренироваться. То есть, сразу полгода дают, отсчет пошел, и все, и вперед. Такой вот. Half a year. That's it. Just At 6 least, months. yes, from the agreement, he needs 6 months to prepare directly for Levan. So let's say if agreement going to be tomorrow, let's say we'll start counting 6 months from tomorrow. Next month, Yeah. But for So sure, just- if he wouldn't have, as I think, yes, he didn't say this, but for sure, if he wouldn't have any arm fight before. Yeah. Okay. Wow, that's incredible. 6 months. 6 months. This is all just working out beautifully. So who do you so say we can't have the Levan match. So who would you love to pull in the next couple of months? Say 2-3 months, you're feeling fresh. Who would you love to have a super match with? Если мы не касаемся Ливана, да, вот других либо спортсменов, вот с кем бы вы хотели побороться перед Ливаном? Вот, в ближайшие там несколько месяцев. Двух могу выделить. Этого Дэйва Чефи, да? Дэйва Чефи, Эрмеса, допустим, да? Может, 3 сейчас еще подумаю. И Кадеретта, может, не знаю. Кадеретта, Дэйв Чефи, там вот. Кадеретта, Дэйв Чефи и Эрмес. You heard 3 guys: Hermes, Dave Chaffee, and probably Jerry Coderette.
Oh, beautiful. I am going to do a poll. So at the moment, Zaur, 159 people have voted, 160 people have voted, and 53% think you can't beat Levan, but 47% say that you can beat Levan. Он хочет поделиться с промежуточными результатами опроса, который он выставил, да, в комментариях к этому видео по поводу, как пройдет поединок. Сможете ли вы выиграть у Ливана или нет? И 53% на данный момент ответило, что не сможете. 47%, соответственно, что сможете. Они еще меня не видели 190 килограммового. Когда увидят, They haven't seen him on 190 kg level, so let's come back when he will reach this weight, you know? Let's come back to this question. Mate, that's just unreal. I've just done a poll. I've asked everyone in the chat who Zaur should pull next out of the three names. So everyone is just voting. And guys, we have 125 people in the chat and only 50 likes. Let's quickly get up to 100 likes and we'll get to a bit of a Q&A from everyone in the chat. We just need to get the those likes up. What are people saying? We've got here, Zaur has just rocked arm wrestling. He is. Вы пошатнули мир армрестлинга, Заур. Вам передает Ненад Николовский. Just saying you're shaking up the world. Just it's awesome. Значит, двигаемся в правильном направлении, правильно? It means that we're moving into the right direction, you know? Absolutely. Boone Betty says we need to see Zaur in more super matches. Absolutely, we do. He had one super match earlier in the year, and he's just been pulling the tournaments. When is the next AMC tournament? Когда ваш следующий, ну, точнее, вы будете участвовать или нет, и если да, то когда будет следующий турнир AMC? Так, следующий турнир будет, говорят, в начале апреля в Красноярске. Вот. Я хочу выступить и на AMC-турнире в начале апреля, а в конце апреля нам такие планы. На правой же руке, правильно? Да. So he's planning the next thing. AMC tournament is going to be next year in Krasnoyarsk in the beginning of April. And then he also wants to compete in arm fight and planning to compete in arm fight in the end of the April on the same hand. And if we would come back before, a couple minutes before, we discussed that he actually give a green light for his upcoming and possible arm fight in the end of the April. Oh. So we just need to wait. I can't wait. I can't. It's 4 a.m. here. Vestal, you know I can't wait. You know I can't wait. You saw он говорит, он не может просто ждать уже больше ни минуты, ни секунды. Уже 4 утра у него. Имеется в виду, что когда ваш следующий, возможный соперник уже определится, чтобы мы точно знали, с кем вы будете бороться в конце апреля. Опять звонят. Надеюсь, скоро будет афиша, посмотрим. Главное, чтобы соперник дал ответ и все. He's hoping that his opponent would give it an answer as soon as possible. Zaur agreed already, so it's now, opponent time Zaur, to say his word. Just tell me off camera who it is.
I'll ring him up and I'll say, take the match, sign the papers now. После того, как мы закончим лайв, намекните или скажите ему, кто это. Он ему лично наберет и позвонит со словами: давай, бляха, уже подписывай этот контракт сейчас. That is Хорошо, my хорошо. present to you. Deal. Yes, that is awesome. Guys in the chat, thank you all so much for being here. We're going to go for about 5 more minutes. So if you've got some questions for Zaur, then we'll get them in before we have to wrap up the show, because both of these guys are actually very, very busy, and we appreciate their time. Zaur, just quickly, you trained with Denis Cyplenkov. He's got a match in February, March against John Brzenk. Who do you think would win that match? Поскольку вы спарринговали вот недавно с Денисом Цыпленковым, вы можете примерно оценить, в какой он форме, да, находится на данный момент. Как вы думаете, возможно, как сложится его предстоящий поединок с Джоном Брзенком в феврале? Честно говоря, без шансов для 100%. Денис выиграет уверенно, легко. Уверен в этом. Honestly saying, without any kind of disrespect to John, but 100%, Denis gonna nail this match and win for sure. There you go. Denis all the way. Fair enough as well. When I grouped up with Denis, when he was with us, Vasil, in Dubai, King of the Table, he felt like no one I'd ever felt before. I haven't gripped up with John, but Denis was on a different level, including the athletes that were there. No, if you ask personally me, I gripped same as John Brzenk last year, and Denis this year in October. It's not comparable for sure, because I haven't gripped Denis at that point and John in October. But yes, for me, Denis seems like, voila, his hand is something incredible, you know. The really important questions are coming from Boone. Benny, you want to know what's Zaur's rank in Dota? Вот такие вопросы к нам поступают. Какой у вас ранг в Доте? 3000 ВМ. 3000. I don't play Dota. Is that good? Everyone is Он не играл в Доту ни разу, поэтому спрашивают у людей, и у вас это как вообще? Хороший, нормальный уровень? Нет, это чуть ниже среднего где-то. A bit lower than average. I think, based on his words, it's something like 4.5 out of 10. Yeah. Okay. There you go. John G says, Zaur is my new favorite arm wrestler because he can compete with Levan. Question for Zaur. How did you get so strong without a training partner? Джон Ги у вас спрашивает: Заур, вы теперь мой следующий, мой новый, да, самый любимый армрестлер, потому что, на его мнение, да, вы действительно можете соревноваться с Ливаном. И вот в чем вопрос. Как вы стали таким сильным без соответствующего тренировочного партнера, да? Ну, как вот в Брусли, знаешь, 1000 раз бил один удар, так же я 2 года бью одно движение в завязках, да, что, 2 года просто связки укрепляю. Я не мышцами работаю, я связки 2 года. Они у меня с каждым годом все сильнее и сильнее. И крепче. Look, let's come back to what Bruce Lee said about 1000 time repetition of one shot. You know what I mean? Yeah. As I can remember, it was something like, I'm not scared of those who are training 10,000 something punches or something. 10,000 variation of punch. 10,000 hours. Those one who trains the same punch for 10,000 times. Yeah. So Zaur is sharing this thought, and he also adds that he's working not by muscles, he's working by ligaments for past 2 years. The movement in straps. So his ligaments
they are stronger and stronger with each day. So that's why. That's Mate, how. he looks incredible. He doesn't fit in the camera. He just looks incredible. Just too big. 130. Give us another flex though. 136 people in the chat. Give us another flex. Get in there. Okay, then let's do all together, and I'll make a print screen. Go on. Заур, давайте сейчас все на камеру, да, там куча людей собралось. Руку, бицепс покажем, если можно. Бицепс. Get him in. Look how big he is. Look how big he is. Yeah. That is Perfect, идеально. That is awesome. Скорее всего, 4,5, как бы в холодном. Я его особо не качаю так. On fresh, I mean, not after the train, 54.5 centimeters, the bicep. 54 and half, yeah. He's not training him specifically. That's a watermelon. That's a watermelon. That's huge. Как арбуз, огромный. У Левана больше бицепс. Levan has a bigger one, he mentioned. That's all right. We definitely need that match to happen. Just quickly, when you were training with Denis, you were also pulling left arm. Are you interested in left arm super matches in the future, or are you just right arm only? Ну так, возвращаясь немного к вашему прошедшему спаррингу с Денисом, он видел видео, что вы также спарринговали и на левую руку, да, на левой руке. Как вы считаете, или как вы планируете, да, дальше проводить там армфайты и соревноваться только на правой, или же на левой руке тоже? Нет, только на правой. Левой у меня... Я могу ей бороться, но два раза в год максимум. Она как бы тяжело тренирует. Я обычно поддерживаю форму обычно вот так. Она у меня больше. Yeah, the left one, as I can understand, it's like injured one. So he's just like keeping holding the level of left hand, yeah. But and he's planning to compete only on right hand, but maximum 1 to 2 times per year he can try to compete on left one. As I can think, if someone will give a nice proposition, why not? This is the point. Yeah, mate, that's just I can't believe it. It's just going to be so good. Guys, have you got any final questions for Zaur? Whilst you guys are thinking of those questions, don't forget my man here, Vasil, has his own YouTube channel. It is Lion, Lion. Let me just do something quickly whilst everyone is coming up with it. If I wait, where did it go? If I go, where's my little button? There we go. I'm just going to share the screen quickly. Just to give you a quick shout out. So if everyone can go over here, let's get into 1,000 subscribers, guys. Let's get into 1,000 subscribers. It's doing some training, doing some awesome things. Make sure you get over there and subscribe. The arm wrestlers subscribed right there. See that, guys? Right there. Make sure you go sort him out. I appreciate. No, I appreciate you, man, helping me out. 148 people here. It's hard to say goodbye to 148 people in the chat. Would you, Zaur, are you interested in the whole social media thing, starting a YouTube channel and things like that? I'd love to help you start a channel. Заур, хотите ли вы или планируете, возможно, сделать немножко больший акцент, да, на социальные сети, например, открыть YouTube-канал? Ой, тяжело, не знаю сказать. Я как бы ленивый в этом плане. Что делать там? Я еще в Инстаграме-то разбираться не могу до конца. В будущем возможно, но пока я не планирую, потому что еще пока
С Инстаграмом не разобрался. As for now, he's not planning to, probably in the upcoming future, because in this question he's a bit lazy. Plus, he has other stuff which he haven't fixed yet. So next in the future, yeah, why not? Yeah. Tell him, call me. I'll help him out for sure. I'm sure you will as well, Fasul, and I'm sure a whole heap of other people there will come. Guys, if we can we please thank Vasil for coming on board, helping, and he helped organize Appreciate it. this interview for us, for everyone in here. We got the exclusive first interview. Zaur and Vasil chose me. I'm very, very lucky. And of course, can we please thank the man of the moment, Zaur Paisulaev. He thinks he can beat Levan, and I absolutely love the confidence that he's in there. Guys, if you can please just give everyone a thanks. Don't forget to like, share, and subscribe. All of our channels, which is awesome. And yeah, guys, thank you so much for being on the show. Он благодарит меня, вас за то, что мы, скооперировались, да, сделали вот это шоу. Спасибо большое, и попросил всех людей подписаться на меня или написать в сообщениях слова благодарности, да, в комментариях мне, вам за вот сегодняшний день, вечер. Все понял. Тогда надо будет всех попросить, чтобы подписывались. Yeah, Zaur has an Instagram, so subscribe on Zaur Paisulaev Instagram as well. Hang on, I'm just going to screen share that one just so people can go have a look. Да, сейчас он so we can покажет, give ваш people the выведет exact handle. Инстаграм на экран, чтобы люди увидели, куда им нужно заходить и на кого подписываться, да, чтобы они сделали там скриншот. Alrighty, so everyone go to Paisulaev's Instagram here. I'll just quickly, and I'll put it in the description and everything. Get over there. There he is. What do you mean 3,000 followers? That should be 30,000 followers. But there is the big fella. So make sure you get over. There's the handle. Paisulaev _Zaur. Please get over there. If you're on Instagram and follow the big guy, he's helping. This is the second time he's been on the Aussie Arm Wrestler show. Look at him there. He's just pinning Vitali. He's just collecting belts. He's the man. As you can see, look from the right side, you can see the video from our last conference, the right one, with a hand, with a forearm, with a fist. Yep. Yeah. There you go. About his possible match with Corey West. That's right. That one he's talking about, that one there, everyone. See, Zaur's been on the show before because these two are absolute legends. We appreciate it. That'll do, guys. Thank you all for joining us. Cannot wait. Really appreciate these two dead set legends. And we will see you all very soon. Thanks for tuning into the show. Спасибо большое.